Hello my dear students of grade 9. Welcome to Kavin English Learning channel. Today we are going to study English workbook of unit 3. So please take your workbooks with you. Let's start our lessons today. Our third unit is based on meeting. What do you mean by meeting? Meeting and என்ன பிள்ளைகள் சந்திப்பு. So far we have learned unit 3 of pupils book and I have explained you the theme also. So let's start our lessons on workbook now. Activity 1. Imagine that you have met a student leader from a guest country. Write and practice the conversation that would have happened between the two of you. You may start like this. Right. Imagine that you have met, நீங்க கற்பனை செய்து கொள்ளுங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட் கான்ஃபரன்ஸுக்கு வந்த ஸ்டூடெண்ட் லீடர் வேற நாட்டிலேருந்து வந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து நீங்க சந்திக்கிறீங்க. உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் இடையிலே நடைபெற ஒரு கன்வர்சேஷன் கலந்துரையாடல் வந்து எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி உங்களை ஒரு டயலாக் எழுத சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஹலோ வெல்கம் டு ஸ்ரீலங்கா என்று சொல்லி தொடங்கட்டா. ஸோ லெட்ஸ் see how to write a dialogue now. Okay, A says, Hello, welcome to Sri Lanka. I am Suresh. Hello, Sri Lanka-க்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம். நான் சுரேஷ் என்று சொல்றேன். B says, Hello, I am Sheila from London. Glad to meet you. நான் ஷீலா லண்டன்லேருந்து வரேன். உங்களை சந்திச்சதுல மகிழ்ச்சி. Glad to meet you. A says, Glad to meet you too. உங்களை சந்திச்சதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி. I saw your team at the opening ceremony. நான் உங்களுடைய குழுவை அந்த ஆரம்ப விழாவில் கண்டனர். B says, sorry, but I don't remember you since we met many Sri Lankans. Sorry, நான் உங்களை ஞாபகம் இல்லைன்னா நிறைய ஸ்ரீலங்கன்ஸ் வந்திருந்தவங்க அந்த விழாவில், அப்போ உங்களை ஞாபகம் இல்லை சாரி என்று சொல்லி அவர் சொல்றார். We are honored by your grand welcome. உங்களோட பிரமாண்டமான வரவேற்பு எங்களுக்கு மிகவும் பிடிச்சிருந்தது என்று சொல்லி சொல்றார். A says, thank you. We want all teams to be happy and comfortable here. Are you ready for the event? Right, thank you. எங்களோட விருப்பம் என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா வந்திருக்க எல்லா டீமும் வந்து சந்தோஷமாகவும் சௌகரியமாகவும் இருக்கணும். நீங்க இவெண்ட்டுக்கு ரெடியான்னு சொல்லி கேட்கிற. B says, yes we are. What about you? நாங்க ரெடி ஆயிட்டோம், நீங்க அப்படின்னு கேட்கிறா. A says, we are ready too. நாங்களும் தயாராகிவிட்டோம். We are collecting our cultural costumes today. நாங்க எங்களுடைய கலாச்சார உடைகளை இன்றைக்கு நாங்க எடுக்க போறோம். B says, we are awaiting to see that. நாங்க அதை பார்க்கிறதுக்கு ஆவலா இருக்கிறோம். Your traditional dance items are wonderful. உங்களோட ட்ரெடிஷனல் கலாச்சார நடனம் வந்து மிகவும் அழகானதாக இருக்கும். A says, thank you for appreciating our culture. என்ன சொல்றார்? Thank you, நன்றி, எங்களுடைய கலாச்சாரத்தை நீங்க பாராட்டுறதுக்கு என்ன நன்றியை தெரிவிச்சு கொள்றேன்னு சொல்லி இதுல ஒரு ஸ்மால் டயலாக் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கேன். So please write down this dialogue in your workbook. Let's see what is the next activity now. Okay, activity 2. Read the text and answer the questions. உங்களுக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் தந்திருக்கிறாங்க, நீங்க அதை வாசிச்சு கீழே வர क्वेश्चंसக்கு ஆன்சர் பண்ண போறீங்க. The customs and style followed in greeting someone vary from country to country. ஒரு நாட்டில் உள்ள ஆக்களை வந்து நாங்க வரவேற்று வாழ்த்து சொல்ற விதம் வந்து என்னது நாட்டுக்கு நாடு வேறுபடும். Tourists are often confused on how to greet people from different cultures when they travel around the world. டூரிஸ்ட் ஆக்கள் சுற்றுலா பிரியாணிகளுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். என்ன எல்லா நாடுகளுக்கும் போவாங்க தானே, அவங்க டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர் ஆக்களை பார்ப்பாங்க, கலாச்சார ஆக்களை பார்க்கும்போது எப்படி அவங்கள வாழ்த்துறன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரியாது. Travelers necessarily need to be aware of the gestures used in some country, especially in unfamiliar cultures, so as not to offend someone when meeting and greeting. அதாவது கட்டாயமே டிராவலர்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும், வேற வேற நாட்டோட கெஸ்டர்ஸ் எப்படி இருக்குமென்னு நாங்கள் கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும். Forms of greeting between men and women, men and men, and women and women can be different in style. Right, greeting style வந்து மென்னுக்கு மென் வித்தியாசப்படும், ஆணுக்கு ஆண் வித்தியாசப்படும், விமெனுக்கு விமென் வித்தியாசப்படும். ஸோ அது என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் நாங்கள் தெரிஞ்சு வச்சிருக்க வேணும்.
Sri Lanka, with its ethnic diversity, has different greeting styles. Sri Lanka la niraya greeting styles irukku. We say Ayubovan in Sinhala or Vanakkam in Tamil when greeting, while Muslims says Assalamu alaikum and burghers shake hands. அப்ப Sinhalese Ayubovan ண்டுவாங்க, Tamils Vanakkam சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி முஸ்லிம்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க? Assalamu alaikum. And burghers என்ன செய்வாங்க? Shake hands பண்ணுவாங்க, கை குலுக்குவாங்க. Traditionally, Sri Lankans do not hug or kiss when greeting a person. Right, Sri Lankaவை பொறுத்தவரையில பாரம்பரியமாக நாங்க யாரையும் கட்டிப்பிடிச்சு அப்படி வாழ்த்து தெரிவிக்கிறேன். In other Asian countries like China, people nod their heads and smile. தலையாட்டி அவங்க சிரிப்பாங்க சைனால. Or shake hands when greeting somebody in a formal situation. அல்லது ஷேக் ஹேண்ட்ஸ் பண்ணி greet பண்ணுவாங்க ஒரு official situation, அதாவது ஒரு மீட்டிங்லயோ என்னதுலயோ போனா அப்படி செய்வாங்க. In Russia, a very firm handshake while maintaining direct eye contact is a common greeting style. ரஷ்யாவிலையும் நல்ல ஃபர்மா ஹேண்ட்ஷேக் பண்றதும் direct eye contact நேர பார்த்து ஹேண்ட்ஷேக் பண்றதுதான் ஒரு greeting ஸ்டைலா இருந்திருக்கு. However, one needs to remove his or her gloves before shaking hands. Gloves remove பண்ணி போட்டு தான் shake hands பண்ணணுமா. In the USA and in Britain, shaking hands is the common tradition. USA லையும் பிரிட்டன்லையும் பாத்தீங்கன்னா shaking hand தான், கை குலுக்குற முறை தான் common tradition-ஆக இருந்து கொண்டு வருது. So, now let's see the question part. The greeting styles used are common, different, similar from country to country. So here different. ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒவ்வொரு விதமான greeting style இருக்குன்னு பார்த்துறாங்க. So you have to write different. The gestures used can be different depending on gender, color of the skin, size of a person. Gender ன்னு பார்த்துறாங்க. மேல் ஃபீமேலுக்கு இடையில வித்தியாசப்படும்னு சொல்லி பார்த்துறாங்க. So gender. Sinhalese and Tamils follow same, different, somewhat similar gesture in greeting. Somewhat similar, கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான gesture in greeting. All the Sri Lankans follow same, different, rather different gestures in greeting. Rather different gestures in greeting. கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கு. Shaking hands, kissing, nodding is the widespread greeting style all over the world at present. Shaking hands தான் காமனா எல்லா நாடுகளிலும் பின்பற்றப்படுற greeting ஸ்டைலா இருக்குது. Having direct eye contact, shaking hands, hugging is common in Russia, USA, Britain and China. Shaking hands தான் காமனா இருக்குது. So you have to write as shaking hands. B question, give a suitable title to the passage. நீங்க வாசிச்ச அந்த பந்திக்கு ஒரு டைட்டில் ஒன்று கொடுக்க போறீங்க, தலைப்பு ஒன்று கொடுக்க போறீங்க. Forms of greetings in different parts of the world. Forms of greeting, எவ்வாறான வாழ்த்துக்களை உபசரிப்பு முறை இருக்குது different parts of the world. உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகளிலும் எப்படி இருக்குது. Find other ways of greeting people in different culture and write 5 sentences. Right. Malaysians put their hand on their heart when they greet in a formal situation. அவங்க நெஞ்சில அப்படி கையை வச்சு இதயத்துல கையை வச்சு தான் greet பண்ணுவாங்க Malaysians. People in Zimbabwe clap their hands when greeting each other. Zimbabweல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவங்க clap பண்ணுவாங்களா, ரெண்டு பேர் சந்திக்கும் போது clap பண்றாங்க, கை தட்டுறாங்க. People in China, Japan and Korea bow each other when they meet. அவங்க bow பண்ணி தான் சைனா, ஜப்பான், கொரியாக்கள் bow பண்றாங்க அவங்க சந்திக்கும் போது. Young people in Nigeria snip their fingers in the form of handshake. Snip பண்ற cross snip பண்ணி fingers கிளிக் பண்றேன்னு அத handshake பதிலா அவங்க அப்படி செய்றாங்க. Peoples in the Philippines take their elders hand and press it against their forehead. பிலிப்பைன்ஸ் ஆக்கள் என்ன செய்றாங்க, அவங்களுடைய மூத்தவர்களோட கையெடுத்து தங்களோட நெத்தியில கிட்ட வச்சு பிரஸ் பண்ணி விடுவாங்க. இதான் greeting style. So please write down these questions and answers in your workbook.
Let's move to the next activity now. Activity 4. Think of a leader in your school or village and list out the leadership qualities he or she has. Then write 5 sentences describing him or her. Right. நீங்க வந்து உங்களோட லீடர்ஸ் சொல்ல நாங்கள் ஸ்கூலில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ப்ரிஃபெக்ட்ஸை தான் நாங்கள் கூடுதலாக லீடர்ஸாக ஏற்றுக்கொள்வோம். நாங்கள் லீடர் ஏற்கனவே ஒரு போயம் பார்த்துனாங்க பீப்புள்ஸ் புக்கில். அதில் அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கிறோம். ஸோ லெட்ஸ் see what are the qualities of a prefect. Our head prefect is courageous. Therefore, she is able to face challenges. Courageous and என்னது தைரியமான ஒரு ஆள் இந்த head prefect. So she is able to face challenges. சவால்களை முகம் கொடுக்கிறதுக்கு அவ பழகி கொண்டா. She is straightforward when she points out mistakes in others. ஒரு ஆட்கள பிழைய அவர் நேரடியாக சொல்லக்கூடிய அளவு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் நேரான ஒரு ஆளா நேர் வழியில செல்ற ஒரு ஆளா தான் அவ இருப்பா. She treats every student in a fair manner. Each and every student அவ வந்து ஒரு பாகுபாடு இல்லாம ஃபேர் மேனரா அவ கன்சிடர் பண்ணுவா. எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி அவ கன்சிடர் பண்ணுவா. She is respectful towards teachers and the principal. அவ வந்து எப்பயுமே எல்லாரையும் மதிக்கக்கூடிய என்ன டீச்சர்ஸா இருக்கட்டும் பிரின்சிபலா இருக்கட்டும் எல்லாரையுமே மதிக்கக்கூடிய ஒரு கேர்ளா இருக்கிறா. She empowers other prefects by guiding them and helping them. அவ மற்ற prefectsக்கு கைடா இருக்கிறா, உதவி செய்யறா, அவங்க முன்மாதிரியா இருந்து உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு எம்பவர் பண்ணி கொண்டு முன்மாதிரியாக இயங்கி கொண்டு இருக்கிறார். So please write down this answer also in your workbook. Let's see the next activity now. Activity 6. Name the following pictures and write 5 sentences using the collective noun. Right. இந்த pictures பார்த்துட்டு அதை வச்சு கொண்டு உங்களை 5 sentences எழுத சொல்லியிருக்காங்க. First one, 2 combs of banana, 3 tubes of toothpaste, 4 bottles of jam, 3 bags of rice, 5 cartons of milk. Our neighbor gave us 2 combs of banana. Our neighbor gave us 2 combs of banana. My mother bought 3 tubes of toothpaste from the shop. My mother bought 3 tubes of toothpaste from the shop. My grandmother sent 4 bottles of jam. My grandmother sent 4 bottles of jam. We usually buy 3 bags of rice every month. We usually buy 3 bags of rice every month. There are 5 cartons of milk in the cardboard box. There are 5 cartons of milk in the cardboard box. So, my dear students, please write down these answers also in your workbook. Okay, my dear students, hope you all enjoyed and understood today's lesson very well. So please do this activity in your workbook and study well. I will meet you soon with an interesting lesson later. Bye.